Fertilization. The main purpose of fertilization is to enhance the primary production of pond to ensure sufficient food for the stocked fish fry. মেইন পারপোজ কি ফার্টিলাইজেশনের? প্রাইমারি প্রোডাকশন বাড়ানো পন্ডের, যাতে সাফিসিয়েন্ট ফুড হয়। এটা স্টক ফিশ ফ্রাইয়ের জন্য। Fertilization should be done minimum after 7 থেকে 10 days। ফার্টিলাইজেশনটা 7 থেকে 10 দিনের মধ্যে করা উচিত। আফটার লাইম অ্যাপ্লিকেশনের পরে। ফার্টিলাইজার শুড বি স্প্রিঙ্কেল ইভেনলি all over the dried bottom of the pond after grinding and should evenly mix with bottom soil through plowing and laddering. Water should be supplied to the pond just after the fertilization. Main purpose কি ফার্টিলাইজেশনের? প্রাইমারি প্রোডাকশন বাড়ানো পন্ডের, যাতে স্টক ফিশ ফ্রাইয়ের জন্য সাফিসিয়েন্ট ফুড থাকে। ফার্টিলাইজেশন করা উচিত কতদিন পর? 7 থেকে 10 দিন পর, আফটার লাইম অ্যাপ্লিকেশনের পরে। ফার্টিলাইজার শুড বি স্প্রিঙ্কেল ইভেনলি অল ওভার দ্য ড্রাইড বটম অফ দ্য পন্ড। লাইম দেওয়ার পরে ফার্টিলাইজার দেওয়া উচিত, সেটাও ছড়ায় দেওয়া উচিত পুকুরের যে তলদেশ আছে, ড্রাইড যেটা, সেখানে। আফটার গ্রাইন্ডিং অ্যান্ড শুড ইভেনলি মিক্স উইথ বটম সয়েল। আফটার গ্রাইন্ডিং, যেটা গ্রাইন্ড হওয়ার পরে বা চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়ার পরে, যাতে ইভেনলি মিক্স হয় বটম সয়েলের সাথে। থ্রো প্লাউইং PLOWING অ্যান্ড লেডারিং LADERING. Water should be supplied to the pond just after the fertilization. Otherwise the effect of water সাপ্লাই করা উচিত পন্ডে ফার্টিলাইজেশনের পরে। আদারওয়াইজ দ্য ইফেক্ট অফ নাইট্রোজেন an important ingredient of organic fertilizer will be destroyed. If water present in pond, the required quantity of fertilizer, both organic and inorganic, should be sprinkled evenly over the pond water and mix well by repeating netting. Important ingredient of organic fertilizer will be destroyed. অর্গানিক ফার্টিলাইজার যে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে সেটা ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে। ইফ ওয়াটার প্রেজেন্ট ইন পন্ড, দ্য রিকোয়ার কোয়ান্টিটি of fertilizer, both organic and inorganic, should be sprinkled evenly over the pond water and mix well by repeated netting. এখন দেখো, যদি পানি প্রেজেন্ট থাকে পন্ডে, the required quantity of fertilizer, if water present in pond, the required quantity of fertilizer, both organic and inorganic, should be sprinkled evenly over the pond water and mix well by repeated netting. Organic কাউ ডাঙ্কের অ্যাপ্লিকেশন রেট 5 থেকে 7 কেজি দিতে হবে। পোলট্রি ম্যানিউর 3 থেকে 5 কেজি, কম্পোস্ট 8 থেকে 10 কেজি, ইউরিয়া 100 থেকে 150 গ্রাম, টিএসপি 50 থেকে 75 গ্রাম, এমপি 20 থেকে 30 গ্রাম। Stocking management. A few days after fertilization, fry should be stocked in pond. Following points should be considered for fry stocking. Species selection. Judicious selection of compatible fast growing species is
of vital importance in maximizing fish production. Judicious selection. Judicious selection of compatible fast growing species is of vital importance in maximizing fish production. Culture of two or more species of fish is not polyculture. Culture of two or more species of fish is not polyculture. The main objective of polyculture is to obtain maximum benefit from a water body by exploiting food from different layer of water body. So, fish species with following characteristics should be selected. Compatible fast growing species, এটা ফিশ প্রোডাকশন বাড়ার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। শুধু 2 বা তার বেশি মাছের একসাথে চাষকে পলিকালচার বলে না। পলিকালচারের মেইন অবজেক্টিভ হলো ম্যাক্সিমাম বেনিফিট অবটেইন করা ফ্রম এ ওয়াটার বডি থেকে by exploiting food from different layer of water body থেকে। So fish species with following characteristics should be selected having sound health condition. তো fish species গুলোর এই ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক থাকা দরকার। having sound health condition সাউন্ড থাকতে হবে। hardy and good disease resistance, sound health condition, then hardy and good disease resistant. The source of fry should be reliable and renowned. Having sound health condition, hardy and good disease resistance. The source of fry should be reliable and renowned. Having high market demand and good taste. Highly tolerant to adverse aquatic condition. Mostly feed on plankton and natural food. Do not compete for food and space. Exploit food of different layer of the pond. A combination of 6 species: katla, silver carp, Hypophthalminthis, Mollitrix, Rui, Labiorohita, grass carp, Cetanopharingodon, Idella, Mrigel, Chirhinus, Mrigala, and common carp, Cyprinius, Carpio, fulfill the species selection requirement and has proven to be ideal combination for freshwater carp culture in Bangladesh. Silver carp, Hypophthalminthis mollitrix, surface feeder, phytoplanktophagus, bighead carp, Aristichthys nobilis, surface feeder, zooplankton feeder. Katla, surface feeder, zooplankton from the major diet. Grass carp, Cetanopharingodon, Idella, surface অথবা column feeder, macrophytic feeder. Rui, Labiorohita, predominantly column feeder, plankton and organic debris from the major diet. Thai shortputi, Puteus gonionotus, column অথবা bottom feeder, plankton and soft aquatic weed from the major diet. Mrigel, Chirhinus mrigala, bottom feeder, detrivore. Common অথবা mirror carp, Cyprinus spp, bottom feeder, omnivore. Stocking ratio and density. Stocking density depend on the size of the pond and the size of fry and fingerling. The stocking density should be optimal, otherwise the species will be suffered from overcrowding, food and space competition, and ultimately the growth rate of the fishes will be reduced. So the stocking density play a very important role
for the aquaculture purpose. Stocking density varies according to management approach. Stocking ratio and density. Stocking density depend on the size of the pond and the size of fry or fingerling. The stocking density should be optimal, otherwise the species will be suffered from overcrowding, food and space competition, and ultimately the growth rate of the fish will be reduced. So the stocking density play a very important role for the aquaculture purpose. Stocking density varies according to the management approach. কাতলার স্টকিং ডেন্সিটি দেওয়া, সিলভার কার্পের, রুইয়ের, মৃগেলের, কমন কার্পের, গ্রাস কার্পের, রাজপুটির টোটাল স্টকিং ডেন্সিটি 34 থেকে 55. Fry should be stocked in after 7 to 10 days of fertilization if enough natural food, phytoplankton and zooplankton is produced in pond. 10 থেকে 12 cm fry are suitable for stocking in pond. Evaluating natural food production of pond. Natural food production of a pond can be evaluated by using a natural food production of a pond can be evaluated by using a Shechi disc, by glass method, by hand method, or by using plankton net. Shechi disc reading 10. Excess food in water. Although high turbidity also account for this condition, fry stocking, fertilizer and supplementary feed should not be applied in the condition. Inadequate food in water, more fertilizer should be applied. Adequate 20 cm যদি হয় Shechi disc reading, তাহলে adequate food in water fry can be stocked. আর 100 থেকে 120 সেন্টিমিটার হলে infrequent food in water, more fertilizer should be applied. ফার্টিলাইজার দেওয়া হয় মানে সার দেওয়া হয় মূলত যাতে ওটার যে উৎপাদন ক্ষমতাটা আছে পন্ডের অ্যাকোয়াটিক উইড যারা সেগুলো যাতে বেড়ে যায়. Technique for water toxicity testing. Water should be tested for toxicity 1 or 2 days before the fish stocking. A hapa should be set in fish pond. Some fry of any fish should be released here and observed for 12 hours. Survival of most 70% of the fry within the time indicate that pond water is not toxic. If most 70% of the fry die within this time, then the water is toxic. Post-stocking management. Application of supplementary feed. Supplementary feed should be applied from next day of fry stocking. Feed with at least 20% protein is appropriate for culture. Ingredient percentage: mustard oil cake 50%, wheat bran 50%. Feed preparation formula 2: mustard oil cake 25%, wheat bran, rice bran 75%. Application rate of supplementary feed depend on the availability of natural food in water body. Normally supplementary feed should be applied at the rate of 3% of body weight of stock fish daily for good production. At winter the rate of metabolism of fish is decreased, so 1 to 2% feed of the body weight of fish is adequate for culture. উইন্টারে মেটাবলিজম কমে যায়, তো 1-2% ফিড অফ বডি ওয়েট যথেষ্ট। আর স্বাভাবিক অবস্থায় সাপ্লিমেন্টারি ফিডটা বডি ওয়েটের 3% হইতে হবে যাতে স্টক ফিশ ডেইলি গুড প্রোডাকশন হয়। Fertilization. The availability of natural food in water body should be evaluated before fertilization. Application of fertilizer along with supplementary food can destroy water quality and production.
ফার্টিলাইজেশনের পূর্বে কতটা কি ন্যাচারাল ফুড আছে এটা পরিমাপ করে নিতে হবে। ফার্টিলাইজার অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে সাপ্লিমেন্টারি ফুডের সাথে। অ্যাপ্লিকেশন অফ ফার্টিলাইজার অ্যালং উইথ সাপ্লিমেন্টারি ফুডও দিলাম আবার ফার্টিলাইজারও দিলাম, তাহলে ওয়াটার কোয়ালিটি আর প্রোডাকশন নষ্ট হয়ে যাবে। অ্যাভেলেবিলিটি অফ ন্যাচারাল ফুড ইন ওয়াটার বডি ক্যান বি evaluated by following method. Shetty disk reading. If the Shetty disk reading is more than b cm, then the natural food is inadequate in water body. Fertilizer should be applied. Water glass reading. At first, pond water should be poured into the glass. Then pond water একটা গ্লাসের মধ্যে নিতে হবে। Then it should be observed against sun for zooplankton. If 8 to 10 zooplankton are observed in the pond water, contain adequate natural food. Using plankton net. Plankton should be collected in a breaker by passing about 40 liters of water through the plankton net. If the amount of plankton is about 2 cc, then it can be understood that there are enough natural food in water. Application rate of fertilizer. Fertilizer can be applied by using following table: cow dung 150 থেকে 200 গ্রাম, ইউরিয়া 3 থেকে 5 গ্রাম, টিএসপি 1 থেকে 2 গ্রাম, পোলট্রি ম্যানিউর 70 থেকে 100 গ্রাম, ইউরিয়া 3 থেকে 5 গ্রাম, টিএসপি 1 থেকে 2 গ্রাম. Regular sampling of fish. In a proper fish production management system, periodic sampling at regular interval is very important with a view to checking the health condition of fish, monitoring the growth rate of fish, calculating the quantity of supplementary feed to be applied in accordance with the increasing biomass of fish, estimating or survival mortality of fish in the pond. Periodic sampling of fish should be done at least once a month. In each sampling 10 থেকে 20 fish of every species should be taken for growth measurement. For sampling, complete netting of pond by sign net is better. General consideration: the good water quality and heavy aquatic environment is very essential for high growth rate of fish, so application of any material which can deteriorate the water quality and degrade the aquatic environment is prohibited. Toxic water from surface runoff, sewage line or from other source should not enter into the pond. Bathing of cattle and people washing clothes in pond is strictly prohibited. Using pond water after using latrine is prohibited because it can spread various contagious disease.